హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు తారా ఐఏఎస్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నా పేరు యామిని. ఈరోజు మనం సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. పాలిటీ సెషన్లో దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. మనందరికీ తెలిసిందే, మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ని బ్యాగ్ ఆఫ్ బారోవింగ్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఎందుకు అంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి డిఫరెంట్ ప్రావిజన్స్ని మనం బారో చేసుకున్నాము. ఏ కంట్రీ నుంచి ఏ ప్రావిజన్స్ ని బారో చేసుకున్నామో అవన్నీ మనము ఈరోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. ముందుకు వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న మాట. ఐ హోప్ దట్ మా టీం నుంచి వచ్చే ఎఫర్ట్స్, వీడియోస్, కంటెంట్ అండ్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా మీకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. అలా ఉంటే కనుక టు ఎంకరేజ్ అస్ టు డూ మోర్, ఇంకా మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి డూ హిట్ దట్ బిగ్ ఫ్యాట్ లైక్ బటన్. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ది తారా ఐఏఎస్ ఛానల్. మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా యూ కెన్ ఫాలో అస్. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ టాపిక్. ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద పోర్షన్ నుంచి అంటే సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఏ నేషన్ నుంచి ఏది బారో చేసుకున్నాము అని, ఈ టాపిక్ నుంచి ప్రిలిమ్స్ లో మనము క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. లైక్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. డిఫరెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చి డిఫరెంట్ నేషన్స్ ఇచ్చి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేయమంటారు, ఆర్ హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ద కరెక్ట్ పేర్స్ అని అడగవచ్చు. సో ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఆల్సో మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ కి కూడా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటే యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఆన్సర్స్ రియలీ వెల్ అబౌట్ ఫ్రమ్ వేర్ డిడ్ వి బారో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని. So, we will understand this topic comprehensively, covering both the aspects, prelims and mains. So, without any further delay, let us enter into the session. Now, everyone knows, అందరికీ తెలిసిందే, that మన కాన్స్టిట్యూషన్ is borrowed అని. మనం వేరియస్ నేషన్స్ నుంచి బారో చేసుకున్నామని. కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆల్సో ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కూడా ఈ విషయాన్ని హైడ్ చేయదలుచుకోలేదు. హీ ఫేమస్లీ సెడ్, యాజ్ టు ద అక్యూజిషన్, అంటే మెనీ పీపుల్ వర్ అక్యూజింగ్ ద డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ మెంబర్స్. ఏమని అంటే, అసలు ఏం రాస్తున్నారు మీరు కాన్స్టిట్యూషన్, డైరెక్ట్ గా పక్క నేషన్స్ నుంచి కాన్స్టిట్యూషన్ ని తీసుకొచ్చి కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నారు, ఒరిజినాలిటీ లేదు, ఒరిజినల్ కాదు మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అని చాలా మంది అక్యూజ్ చేశారు. యాజ్ టు ద అక్యూజేషన్ that the draft constitution has been reproduced, a good part of the provisions of the Government of India Act 1935 is true. Adi nijame. Chala accusations antunaru that the drafting constitution is being reproduced and Government of India Act ni free frame chesamu ani. That is true. I have no apologies. There is nothing to be ashamed of borrowing. Borrowing చేయడంలో తప్పులేదు. It involves no plagiarism. Nobody holds any patent rights in the fundamental ideas of a constitution. ప్లేజరిజం అంటే డైరెక్ట్ గా కంటెంట్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకోండి. నౌ యూ డైరెక్ట్లీ సర్చ్ ఇట్ ఇన్ ద గూగుల్, ఆన్ ద గూగుల్ సర్చ్ ఇంజిన్, అండ్ దాన్ని తీసుకొచ్చి మీ డాక్యుమెంట్ లో కాపీ పేస్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లేజరిజం. లైక్ వర్డ్ టు వర్డ్ డిట్టో, రైట్? సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ నో ప్లేజరిజం అని మెన్షన్ చేశారు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము, మీకు వాట్ ఈజ్ బారోయింగ్ అనేది అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో వీ హ్యావ్ బారోడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. నా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో దీని పేరు ఫండమెంటల్ రైట్స్ కాదు, ద బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అని ఉంది. రైట్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద బిల్ ఆఫ్ రైట్స్. Now, ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఈ బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ డాక్యుమెంట్ మీరు కనుక ఓపెన్ చేసి చూస్తే ద కంటెంట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో వాట్ ఆర్ వి ట్రైంగ్ టు సే హియర్ అంటే, మనము ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ఇండియన్ సిటిజన్స్ కి రైట్స్ ఇవ్వడము, ప్రొటెక్షన్ అగేన్స్ట్ ద లాస్, ప్రొటెక్షన్ అగేన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్, ప్రొటెక్షన్ అగేన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఫంక్షనింగ్, ఆ ఐడియాలజీని మాత్రమే ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా నుంచి బారో చేసుకున్నాం, నాట్ ద కంటెంట్. దిస్ కంటెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇస్ ప్యూర్లీ with regard to or with respect to Indian context. అవునా? సో వెన్
మనం బారోయింగ్ అనే పదాన్ని వాడుతున్నప్పుడు మనము ఐడియాలజీస్ని మాత్రమే డిఫరెంట్ స్టేట్స్, డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి బారో చేసుకున్నాము. దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ అండ్ హౌ టు ఇంప్రవైజ్ దోస్ ఐడియాలజీస్, ఆ ఐడియాలజీస్ని మన కంట్రీలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది ఇస్ కంప్లీట్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ Indian administration, Indian culture, Indian principles. So only ideologies are borrowed, but how to implement, how to take forward, అవన్నీ మనకు తగ్గట్టుగానే మనం రాసుకున్నాము. We did not plagiarism అనేది వాడుకోలేదు. We did not copy paste. We only borrowed the ideologies. ఆల్సో దర్ ఇస్ ఒక ఫేమస్ సేయింగ్ ఉంది. అది ఏంటి అంటే, డోంట్ రీఇన్వెంట్ ద వీల్. డోంట్ రీఇన్వెంట్ ద వీల్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ వీల్ని ఇన్వెంట్ చేసి ఉన్నారు కదా, మళ్ళీ వై డూ వాంట్ టు రీఇన్వెంట్ ఇట్? ఆల్రెడీ ఉన్న వీల్నే వాడుకోవచ్చు కదా. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ యూస్డ్. ఆల్రెడీ ఇలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ని ఇన్వెంట్ చేసుకొని వాడుకొని డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. దాన్ని మనం మన ఐడియాలజీస్ ప్రకారం వీ కెన్ యూజ్ దెమ్, రైట్? వీ కెన్ యూజ్ దోస్ ఐడియాలజీస్ అకార్డింగ్ టు మన కాంటెక్స్ట్. మళ్ళీ వై డూ వాంట్ టు సిట్ అండ్ సే నో, ఆ కంట్రీస్ ఆల్రెడీ వాడుకున్నారు కదా, ఐ వాంట్ టు ఇన్వెంట్ మై ఓన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఐ వాంట్ టు ఇన్వెంట్ మై ఓన్ ఐడియాలజీస్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. నేను ఫ్రెష్గా మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి, ఏమేమి ఉండాలి అని మళ్ళీ ఫ్రెష్గా రీఇన్వెంట్ చేసుకుంటానంటే దట్ ఈస్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో మనము వీ విల్ టాక్ అబౌట్ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏ నేషన్స్ నుంచి ఆర్ ఏ యాక్ట్స్ నుంచి ప్రావిజన్స్ బారో చేసుకున్నామో చూద్దాం. ముందుగా మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 గురించి మాట్లాడుకోవాలి. ఇది బ్రిటిషర్స్ ఎస్పెషలీ ఇండియా కోసము క్రియేట్ చేసిన అతి పెద్ద యాక్ట్, స్పెషలీ ఫార్ ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. మీరు డీటెయిల్డ్గా ఈ యాక్ట్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ గురించి డీటెయిల్డ్గా యూ మస్ట్ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ మోడర్న్ హిస్టరీ, ఆల్సో ద బిగినింగ్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటీలో అండ్ మోడర్న్ హిస్టరీలో ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ప్రొవిజన్స్ని చదివింటారు ఖచ్చితంగా, రైట్? సో ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ లో ఉన్న చాలా ప్రొవిజన్స్ ని మనం మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవడం జరిగింది. చాలా కారణాలు ఉన్నాయి దానికోసము. వన్ సచ్ రీజన్ ఈస్ ఇట్ ప్రొవైడెడ్ కంటిన్యూటీ. అంటే ఏంటి? మనందరికీ తెలిసిందే, బిఫోర్ అవర్ ఓన్ కాన్స్టిట్యూషన్, మన కాన్స్టిట్యూషన్ రాకన్నా ముందు, మనం ఇండియా ఫ్రీడమ్ రాకన్నా ముందు, ఇండియా ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 అండర్ రూల్ అవుతూ ఉండింది. ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాజ్ గవర్న్డ్ బై దిస్ యాక్ట్. సో మళ్ళీ అవే ప్రావిజన్స్ ని కంటిన్యూ చేసి అవే ప్రావిజన్స్ ని తీసుకుంటే మనకే బెనిఫిట్ కదా, బికాస్ వీల్ రన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్మూత్లీ, ఏ చేంజెస్ లేకుండా. ప్రీవియస్ ఉన్న ప్రావిజన్సే ఇప్పుడు కూడా పెట్టుకొని వీ కెన్ రన్ అవర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్మూత్లీ అని. ఏ ప్రావిజన్స్ మనము ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నుంచి తీసుకున్నామంటే, ఫెడరల్ స్కీమ్. ఇండియా ఈజ్ అ ఫెడరల్ స్టేట్. అంటే ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? దేర్ ఇస్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్, రైట్? మనకి ఒక సెంటర్ ఉన్నారు అండ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో సెంటర్ కి కొన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి, స్టేట్ కి కూడా కొన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి. పవర్స్ అనేవి ఈ రెండు బాడీస్, సెంటర్ అండ్ స్టేట్ మధ్యలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నాయి. ఎస్, దేర్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్, బట్ ఎంతో కొంత పవర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని మనం ఫెడరల్ స్కీమ్ అంటాం, రైట్? ఆల్సో ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ని కూడా మనము దీని నుంచి తీసుకున్నాం. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్, the body that conducts examination, the UPSC and the state public service commissions. అవునా? సో డిఫరెంట్ స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ పోలీస్ సర్వీసెస్ కోసము ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసే బాడీ, ద పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ని కూడా బారో చేసుకున్నాము. ఆఫీస్ ఆఫ్ ద గవర్నర్, ఈ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ వాజ్ దేర్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ వెన్ ద బ్రిటిషర్స్ వర్ దేర్. బ్రిటిష్ మన ఇండియన్ కంట్రీని రూల్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా ఈ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ ఉండింది. బట్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ నౌ ఇస్, అప్పుడు ద గవర్నర్ యూస్ టు బి అ బ్రిటిష్ పర్సన్. ఓకే, ఒక బ్రిటిషర్ ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఇట్ హెస్ చేంజ్డ్. ద జ్యుడిషియరీ, ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియరీని కూడా మనం తీసుకున్నాం. అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డీటెయిల్స్. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ప్రొవిజన్స్ మనము ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నుంచి బారో చేసుకున్నాం. ద హోల్ మేజర్ రీజన్ ఇస్ కంటిన్యూటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుందని. ముందుగా ఇవే రూల్స్, ఇవే ప్రొవిజన్స్ మనని గవర్న్ చేశాయి. ఇప్పుడు కూడా అవే గవర్న్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ బెటర్, ఇట్ ఇస్ సేఫ్. సో యూ కెన్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్
ఇట్ ఈస్ సేఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ చేంజెస్ హరీబరీగా కొత్త ప్రొవిజన్స్ కొత్త చేంజెస్ తీసుకొచ్చే బదులు వీ హ్యావ్ బీన్ గవర్న్ అండర్ దీస్ గైడ్ లైన్స్ దీస్ ప్రొవిజన్స్ కాబట్టి కంటిన్యూటీ ఉంటుంది అనే మేజర్ రీజన్ కారణంగా ఈ యాక్ట్ నుంచి ఈ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి బారో చేయడం జరిగింది. నౌ ఇప్పుడు మనము ద యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ద ఫస్ట్ హ్యాండ్ రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ ఇప్పటికీ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంకా పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో దేర్ ఇఫ్ ఒక స్టాండర్డ్ సెట్ చేశాక ఫస్ట్ నంబర్ అయ్యాక దాని తర్వాత వచ్చిన నంబర్స్ అన్ని దేర్ ఈస్ హ్యూమన్ టెండెన్సీ దట్ కంపారిజన్స్ అనేవి చేయడము విత్ ద ఫస్ట్ వన్, రైట్? సో మెనీ అ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఈ యుఎస్ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ తో కంపేర్ చేయబడింది. ఏమని అంటే ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనందరికీ తెలిసిందే, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ అ హ్యూజ్ కాన్స్టిట్యూషన్. నంబర్ ఆఫ్ పేజెస్, నంబర్ ఆఫ్ వర్సెస్, నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్, చాలా పేజెస్ ఉంటాయి, రైట్? బట్ ద యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ సో స్మాల్, టూ ఆర్ జస్ట్ కొన్ని పేజెసే ఉన్నాయి. వై కాంట్ ఇట్ బీ లైక్ ద యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్? సో a fact is US comparison చేయడము is not a correct thing all the time, right? US constitution ఒకవేళ మీరు చూసుకున్నట్లయితే the USA constitution, there is one constitution at the union level. Okay, now the United States, ఈ యునైటెడ్ అంటే ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో? There are 51 states. So 51 states have 51 constitutions again. And the central government again has one constitution. సో ఇన్ని కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. అందుకనే యూనియన్ లెవెల్లో ఒక స్మాల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఇండియన్ సిచ్యువేషన్లో దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ, దట్ కెనాట్ హోల్డ్ గుడ్, రైట్? ఇండియా ఈజ్ ఇండియన్ కంట్రీలో దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఆల్ ది స్టేట్స్. ఆల్సో కంపారిజన్ ఇస్ బేస్లెస్. ఎందుకు అంటే ఇండియన్ డైవర్సిటీని కంపేర్ చేసుకొని, ఇండియన్ డైవర్సిటీ విత్ టర్మ్స్ టు ట్రెడిషన్స్, కల్చర్, లాంగ్వేజెస్, హ్యాబిటాట్స్, అవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేసుకొని వీఆర్ ఇన్కల్కేటింగ్ ప్రావిజన్స్ ఫర్ ఆల్ దోస్ డైవర్సిటీ విత్ ఇన్ ద సేమ్ కాన్స్టిట్యూషన్, రైట్? ఆ ప్రావిజన్స్ అన్ని మనం ఒకటే కాన్స్టిట్యూషన్ లో మనం ఇన్కల్కేట్ చేస్తున్నాం. యుఎస్ఏ విషయానికి వస్తే ప్రతి స్టేట్ తన అంతలు తానే ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది. సో ఇట్ విల్ ఇన్క్లూడ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దాట్ స్టేట్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ కాన్స్టిట్యూషన్, రైట్? బట్ ఇండియా విషయానికి వస్తే ఫర్ ద హోల్ కంట్రీ, ఫర్ ఆల్ ద స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్, there is only one constitution that is safeguarding the provisions, the ideologies, the customs, traditions of all the citizens of India. So andukane comparison of our constitution with other constitution might not hold good, might be baseless. So మనం ఏమేం ఐడియాస్ ని కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ నుంచి బారో చేసుకున్నామో చూద్దాం. ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ అండ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. మన ఇండియన్ పార్లమెంటరీ సిస్టంలో we all know there are 3 pillars. ఏంటి ఆ 3 pillars? It is the legislature, it is the executive, and it is the judiciary. Now ఈ 3 pillars, ఈ 3 bodies సెపరేట్గా ఫంక్షన్ అవుతాయి. ఒక్క దానిపైన ఒకటి కనెక్షన్ అనేది ఉండదు. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ 3 bodies function independently. So independence of judiciary was the concept that we borrowed from the United States. Judicial review. సో ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ కూడా జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అనేది చేస్తుంది. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంటే ఏంటి? పార్లమెంట్ పాస్ చేసిన లాస్ ఏవైనా జ్యుడిషియరీ రివ్యూ చేస్తుంది, అంటే కరెక్టా రాంగా అని. బట్ హౌ ఎవర్ ద ఐడియాలజీ మాత్రమే మనం యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుంచి బారో చేసుకున్నాం. బోత్ ఆఫ్ దీస్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the United States of America follow a procedure in the judicial review is the due process of law. USA ఏం ఫాలో అవుతుంది? USA follows due process of law. అంటే ఏంటి? అసలు లా ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది, ఆ లా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన లా వ్యాలిడా కాదా అని చెక్ చేస్తుంది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. అదే ఇండియా విషయానికి వస్తే, ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ they follow the procedure established by law.
procedure established by law. Now, both of these are different. యునైటెడ్ స్టేట్స్కి జ్యుడిషియల్ రివ్యూకి సంబంధించి వైడర్ పవర్స్ ఉన్నాయి వెన్ కంపేర్ టు ఇండియా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఫండమెంటల్ రైట్స్, బిల్ ఆఫ్ రైట్స్. బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అని అంటారు ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, రిమూవల్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్ జడ్జెస్. Preamble. Again, the concept of preamble was borrowed from the United States. However, the content in the preamble, the content in the constitution, రెండిది వేరు వేరే, only the concept. Functions of president and vice president, impeachment of the president, and post of vice president. ఈ functions of president and vice president లో, also about the post of president లో, electoral college. This concept also was borrowed from the United States Constitution. Electoral college ante enti? It is nothing but a group of members. Okay, president ni elect cheyadaniki only a few. Manandariki telisindi, we do not elect the president. There are a group of people who elect the president. A group of people ni manam electoral college antam. If you see the election process in the United States for the election of the president is also similar గా ఉంటుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే the people of the United States are not electing the president. They are electing the members of the electoral college who indirectly elect the president. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ కూడా మనము యుఎస్ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి బారో చేసుకున్నాము. నా ఈ లిస్ట్లో పెట్టినవి కాబట్టే ఇవి మాత్రమే మనం యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి బారో చేయలేదు. దేర్ ఇస్ అ బిగ్గర్ లిస్ట్ అనమాట. మనం ఇక్కడ we're talking about the most significant. For example, President is the Supreme Commander of Armed Forces in India. అవునా? Now, President is the Supreme Commander of Armed Forces. దీన్ని కూడా మనము ఈ కాన్స్టిట్యూషన్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి బారో చేసుకున్నాం. సో దెర్ ఇస్ అ బిగ్గర్ లిస్ట్ అనమాట. సిగ్నిఫికెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ బారోవింగ్స్ మాత్రం మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు బ్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి వచ్చాం. బ్రిటన్ నుంచి మనం ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము? అగైన్ ద సేమ్ థింగ్. ద బ్రిటిషర్స్ రూల్డ్ అస్ ఫర్ ఓవర్ 2 centuries, రైట్? 200 years వరకు రూల్ చేశారు మనని బ్రిటిషర్స్. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొన్ని రూల్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రొసీజర్స్ ని సెటప్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ అస్ ఓన్లీ టు టేక్ ఫార్వర్డ్ దోస్ ప్రొసీజర్స్. వాళ్ళు పెట్టించిన ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ రూల్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, అవి మనం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటే మనకి ఇంకా సులువు అవుతుంది. కరెక్ట్? యా. నా వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు అందరూ తెలుసుకోవాలి ఏంటి అంటే, బ్రిటన్కి వన్ సింగిల్ కంపైల్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్ లేదు. అంటే ఏంటి? నేను కంపైల్ చెప్పాను కాబట్టి యూ మస్ట్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ వన్ బుక్, రైట్? ఇప్పుడు మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ వన్ బిగ్ బుక్, రైట్? కొన్ని నంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉన్నాయి. అలా బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ కి ఒక బుక్ లో కంపైలేషన్ అనేది లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ వన్ సింగిల్ బుక్. ఎలా అంటే, these Britishers, they have, rules and regulations in the form of laws, acts, policies, right? So laws, acts, policies, so three different or different other frameworks. So ala rules and regulations అనేవి ఉన్నాయి in these forms. Now ఇవన్నీ కలిపితే it is the Constitution of Britain. కానీ అన్ని కలిపి ఒకటే ప్లేస్లో దొరుకుతుందా అంటే నో. సో బ్రిటన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ అ సింగిల్ కంపైల్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్ హ్యాస్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లాస్, యాక్ట్స్ అండ్ పాలసీస్ దట్ ఆర్ హియర్ అండ్ దేర్. కానీ ఒకటే బుక్లో కంపైల్డ్ అయ్యి లేవు. సో బ్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మనం ఏమేమి తీసుకున్నామో చూద్దాం. ద పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి? పార్లమెంట్లో మెజారిటీ సీట్స్ ఏ పార్టీకి, ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి అయితే వస్తుందో ఆ పార్టీని గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది. దాట్ ఈస్ ద పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఈ ఐడియాలజీని మనం బ్రిటన్ నుంచి తీసుకున్నాం. రూల్ ఆఫ్ లా, లెజిస్లేటివ్ ప్రొసీజర్ అంటే లా మేకింగ్ ప్రొసీజర్. పార్లమెంట్లో వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ అ లా?
ఒక బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాక ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ పాస్డ్ బోత్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ 2 హౌసెస్లో పాస్ అవ్వాలి. దెన్ ప్రెసిడెంట్స్ అసెంట్కి వెళ్ళాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ బిల్ దెన్ దట్ విల్ బికమ్ అన్ యాక్ట్. సో బ్రిటన్లో కూడా ఇట్ ఈస్ ద సిమిలర్ ప్రొసీజర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అ లా, రైట్? సింగిల్ సిటిజన్షిప్. నౌ బ్రిటన్లో ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ యూ ఆర్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ బ్రిటన్ అంతే. యునైటెడ్ స్టేట్స్లో అలా లేదు. ఇట్ ఈస్ డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్. అంటే యు ఆర్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ప్లస్ ద స్టేట్ దట్ యు బిలాంగ్ టు. అవునా? దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్. కానీ ఇండియాకి వస్తే ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ సిటిజన్షిప్ అగైన్. యు ఆర్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ఇండియాకి యూ ఆర్ అ సిటిజన్ అంతే. యూ ఆర్ అ రెసిడెంట్. స్టేట్కి వచ్చేసరికి యూ మైట్ బి అ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్. మళ్ళీ స్టేట్కి సపరేట్ సిటిజన్షిప్ అనేది లేదు. సో దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సింగిల్ సిటిజన్షిప్. అంటే ఇన్ ఇండియా యూఆర్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, దట్స్ ఇట్. స్టేట్కి వచ్చేసరికి యూ విల్ బి అ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్, unlike the United States. Okay. Now, Speaker and his role. The role of the Speaker of the Lok Sabha. ఇక్కడ కూడా it is similar to that established in the British government. Okay, so British Parliament parliamentary sessions లో కూడా what is the role of the speaker, how does he control sessions ని ఎలా control చేస్తారు, and how does he manage the session, it is similar to that of the Indian Parliament. Now writs, Supreme Court ఇంకా High Court pass చేసే writs అది కూడా మనం బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ నుంచి, బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీసుకుంది. పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్. మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కి కొన్ని స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ అని ఉన్నాయి బికాస్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఆఫ్ పాసింగ్ లాస్ ఫర్ ద ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో వాళ్ళకి కొన్ని స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ అనే ఉన్నాయి. అది కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా మనం బ్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి బారో చేసుకున్నాం. అండ్ ద ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా. మనం ఇదివరకు మాట్లాడుకున్నట్టు వాట్ ఈస్ ద లా సేయింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై దిస్ లా, మనం దీన్ని వాడతాము. నాట్ ద డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా దట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ద యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఓకే, మనము కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఐర్లాండ్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి కూడా తీసుకున్నాం. ద ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఐర్లాండ్స్ హిస్టరీ చూసుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ యూనిక్ హిస్టరీ. అది కూడా ఇట్ హ్యాడ్ టు ఫైట్ ఫర్ ఇట్స్ ఫ్రీడమ్, బ్రిటిష్ కాలనీ నుంచి సపరేట్ అవ్వడానికి. అండ్ ఈవెన్ నౌ ద రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ అండ్ ద బ్రిటిష్ డు నాట్ షేర్ అ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్. సో ఈ ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మనం ఏమేమి తీసుకున్నామో చూద్దామా. ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. So only as we have been talking, manam only ideology of the principles of this concept anedi borrow cheskunnam. The context, the content is completely different. Mana Indian administration ki paranga ee principles of state policy anedi prepare cheyadam jarigindi. So there are 3 directive principles of state policy. There are socialist principles, they are Gandhian principles, and also liberal principles, liberal intellectual principles. Okay, intellectual. Now again, so the ideology that state ki future governments ki policy making lo konni principles follow avvali, konni directives follow avvali, ee ideologies ni gurtu pettukovali, ila benefit cheyali మీ స్టేట్ యొక్క ప్రజలకి అని ఆ ఐడియాలజీని మాత్రమే we borrowed from the Irish constitution. The method of presidential elections and the nomination of members to the Rajya Sabha. మనందరికీ తెలిసిందే the president nominates 12 members to the Rajya Sabha. ఈ ఐడియాని కూడా మనము ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి బారో చేసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఏం బారో చేసుకున్నామో చూద్దాం. మీకు ఒకవేళ టైం ఉంటే హిస్టరీ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఒకసారి చదవడానికి ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియా కూడా ఒక యూనిక్ హిస్టరీ ఉందన్నమాట. దట్ వాజ్ ఆల్సో బ్రిటిష్ కాలనీ, బ్రిటిష్ ఎంపైర్ కింద ఉండింది ఆస్ట్రేలియా. అండ్ బ్రిటిషర్స్ అప్పట్లో ఏం చేసేవాళ్ళంటే పీపుల్ హూ ఆర్ కమిటింగ్ క్రైమ్స్, పీపుల్ హూ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ బ్యాడ్ పీపుల్, అన్వాంటెడ్ పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ, రైట్, క్రైమ్స్ చేసే వాళ్ళని ఆర్ బ్యాడ్ ప్రోపగాండాని స్ప్రెడ్ చేసే వాళ్ళని దే వర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్వాంటెడ్ పీపుల్. అండ్ వాళ్ళని కంట్రీ నుంచి దూరంగా పంపించేవాళ్ళు, అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. వాళ్ళు మన కంట్రీలో అవసరం లేదని. ఇట్ వాస్ డన్ విత్ ఇండియా
ఇలానే సేమ్ ట్రీట్మెంట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌కి చేశారు. అలాగే ఆస్ట్రేలియాకి కూడా చేయబడిందనమాట. సో, ఆస్ట్రేలియాకి దూరంగా ఉన్న ఒక ఐలాండ్‌లో పెట్టేయడము క్రైమ్ చేసిన వాళ్ళని. సో, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టైమ్. సో, జస్ట్ గో త్రూ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా. ఓకే. సో, మనం ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఏమేం బారో చేసుకున్నాము? It is the idea of concurrent list. So we all know there are three lists: the union list, state list, and concurrent list. ఏంటి ఈ లిస్ట్ అంటే పార్లమెంట్ లాస్ చేసే లిస్ట్ అనమాట. ఎవరెవరు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దేనిపైన లాస్ చేయొచ్చు అంటే యూనియన్ లిస్ట్ పైన లా చేయొచ్చు, ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. స్టేట్ లిస్ట్ పైన స్టేట్స్ కి పవర్ ఉంది. అండ్ ఈ కన్కరెంట్ లిస్ట్ వచ్చేసరికి బోత్ ద యూనియన్ అండ్ ద స్టేట్, both of them can make laws on the subjects. ఏవైతే సబ్జెక్ట్స్ ఈ కన్కరెంట్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయో ఆ సబ్జెక్ట్స్ పైన యూనియన్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇద్దరు లాస్ పాస్ చేయొచ్చు. ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ప్రొవిజన్స్. ఓకే, ఇది కూడా మనం ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి బారో చేసుకున్నాము. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ బిట్వీన్ స్టేట్స్. ఇండియాలో దెర్ ఇస్ అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ట్రేడ్. ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ మధ్యలో ట్రేడ్ చేయాలంటే దెర్ ఇస్ అన్లిమిటెడ్ ఫ్రీడమ్. ఒకవేళ దీన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలనుకుంటే పార్లమెంట్లో లా పాస్ చేయాలి అండ్ దాన్ని ప్రెసిడెంట్స్ అసెంట్ కోసం పంపించాలి. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా మనము ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి బారో చేసుకున్నాం. అండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ అప్పర్ హౌస్ అండ్ లోవర్ హౌస్. ఏదైనా లా పైన ఏదైనా ఇఫ్ బోత్ ద అప్పర్ హౌస్ అండ్ లోవర్ హౌస్, లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ తేల్చలేకపోతున్నారు ఒక లా పైన అంటే దే సిట్ టుగెదర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద జాయింట్ సిట్టింగ్. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ ని కూడా మనము ఆస్ట్రేలియన్. సో హియర్ వి కమ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్. మీ నాలెడ్జ్కి యాడ్ అయిందని అనుకుంటున్నాను విత్ దిస్ వీడియో. సో డూ లైక్ దిస్ వీడియో, షేర్ చేయండి మీ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్కి. ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తారా IAS యూట్యూబ్ ఛానల్కి. బెల్ ఐకన్ ప్రెస్ చేయండి సో దట్ ఎవ్రీ టైమ్ వి మేక్ అ వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అని. అండ్ అంటిల్ ద నెక్స్ట్ వీడియో, టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూర్ సెల్వ్స్. బై బై.